Nigerians who could not register in the continuous voter registration have expressed frustration over the refusal of the Independent National Electoral Commission to extend the exercise. The stranded applicants in interviews with newsmen thumped down the decision of the Commission to stop the CVR, describing it as a way to disenfranchise them. In preparation for the 2023 general elections, INEC began the nationwide registration in June 2021 to enable Nigerians who had just attained the voting age and others to register. The Electoral Board planned to terminate the CVR on June 30th, 2022, but as civil society group Socio-Economic Rights and Accountability Project on June 5 filed a suit at the Federal High Court seeking an extension of the exercise beyond that date. Consequently, Justice Mobolaji Olajuwon on June 20 granted an order of interim injunction restraining INEC from stopping the registration exercise. In compliance with the order, the electoral body extended the exercise till June 31st. Despite the extension, however, hundreds of applicants have continued to besiege registration centers nationwide in a bid to register before the deadline. But reports indicate that thousands of Nigerians in Niger, Kano, Lagos, Katsina, Benue, Ogun, and Enugu, as well as the Federal Capital Territory, could not participate in the exercise before it ended, but an official deflected the blame for the slow process, saying the applicants only turned up when the exercise was about winding down. The Nigerian High Commissioner to Jamaica, Dame Maureen Tamuno, disclosed that Nigeria will be given the opportunity to showcase our cultural heritage in form of drama, poems, dance, and others in Jamaica as part of events to commemorate our 60th independence anniversary. Dame Tamuno disclosed this in a statement at an event themed Emancipation Jubilee in Kingston. She explained that the Minister of Foreign Affairs, Geoffrey Onyema, is scheduled to represent President Muhammadu Buhari on the occasion, adding that part of the celebration, the Nigeria High Commission is collaborating with the Ministry of Culture, Gender, Entertainment and Sports of Jamaica to showcase the rich culture of the Nigerian people at the Emancipation Vigil in Seville Heritage Park, St. Anne Parish. Dame Tamuno further explained that the Minister of Foreign Affairs will make a statement at the assembly of this 27th session of the International Seabed Authority on the commemoration of the 40th anniversary of the adoption and opening for signature of the convention to cement the mutual relationship between the two nations. The World Health Organization says it has estimated 998,000 children under the 5 years in Nigeria are chronic carriers of hepatitis B antigen. This was indicated in the 2021 viral hepatitis scorecard by the World Health Agency, which also showed that not less than 11,679,000 other Nigerians are chronic carriers of viral hepatitis B. The scorecard obtained by journalists looks at data from the African region but focuses on hepatitis B and C, both of which cause liver cirrhosis and cancer. It also discovered that in 19 countries, more than 8% of the population is infected with hepatitis B, while in 18 countries, more than 1% of the population live with the hepatitis C, as it showed that Nigeria has one of the highest number of people who are chronic carriers of the deadly strain of the virus among the listed 47 member states in the African region. Meanwhile, the Nigerian Association of Resident Doctors has given a condition to avert its planned nationwide strike. The National Publicity of the NARD, Dr. Alpha Yusuf, in an interview with journalists, said the association would shelve its planned strike if the federal government met its demands. The group had, in a communique signed by its NARD Publicity Secretary, Dr. Dari Ishaya, after its meeting in Lafia, Nasarawa State, given the government 2 weeks to meet its demands, including the welfare of its members. The doctors are also demanding the immediate implementation and payment of the new hazard allowance and arrears as contained in the circular from the National Salaries
Income and Wages Commission. Other demands include the payment of the skipping arrears for 2014, 2015, and 2016 to deserving members and immediate payment of consequential adjustment of minimum wage to its members who have not benefited since it was implemented several years ago. The association spokesman Yusuf explained that the union would meet at the expiration of the 2 weeks ultimatum to review the issues that were raised in the communique, which it released after its National Executive Council meeting. No fewer than 7 persons have again been killed in Jos South local government area of Plateau State by gunmen suspected to be herdsmen. The killing is coming less than 24 hours after 18 other persons lost their lives during a clash between bandits and members of the vigilante group in the Wase Council area of the state. The National Publicity Secretary of the Berom Youth Mahouders Association, Ruang Tewang, confirmed the latest killings in Jos South local government area, saying 7 people have been confirmed dead at Danda Chugui community following an attack by Fulani militias. Meanwhile, the authorities of security agencies in the state, including the police and the military, special task force in charge of peace maintenance, were yet to issue any public statement regarding the killings as of the time of filing this report. After several months of uncertainty that has shrouded Nigeria's Cup of Nations double-header clashes against Guinea-Bissau, the Confederation of African Football has confirmed that the games between the two countries have been postponed. The second phase of the AFCON qualifiers was originally scheduled for September, but it suffered a postponement with the 2022 World Cup in Qatar holding for the first time in the latter part of the year between November and December. According to a statement released by the African body, match days 3 and 4 that were scheduled for September have now been pushed to March 2023 to allow African teams that have qualified for the 2022 World Cup to prepare adequately. This was necessitated by the Executive Committee's committee to making room for the African nations that have qualified for the FIFA World Cup Qatar 2022 in November-December 2022 to prepare adequately. The decision came just a month after CAF had postponed the 34th edition of Africa's biggest football showpiece scheduled to hold in Ivory Coast from June 2023 to January 2024. And on the forest, the first ship carrying grain has left a Ukrainian port under a landmark deal with Russia. Turkish and Ukrainian officials say the ship left the southern port of Odessa early today. Russia has been blockading Ukrainian ports since February, but the two sides agreed a deal to resume shipments. It is hoped that the deal will ease the global food crisis and lower the price of grain. Turkey said the Sierra Leone-flagged vessel, the Razoni, would dock at the port of Tripoli in Lebanon, adding that further shipments were planned over the coming weeks. The Joint Coordinator Center set up in Istanbul under the deal said the ship was carrying some 26,000 tons of corn and was expected to arrive in Turkish waters for inspection tomorrow. UN Secretary General Antonio Guterres welcomed the departure of the ship and hailed Turkey for its role in working to implement the agreement. Last month's deal, brokered by the UN and Turkey, took months to reach and is set to last for 120 days, while it can be renewed if both parties agree. The blockade of Ukraine's grain has contributed to a global food crisis, with wheat-based products like bread and pasta becoming more expensive and cooking oils and fertilizer also increasing in price. Under the terms of the deal, Russia has agreed not to target ports while shipments are in transit, and Ukraine has agreed that its naval vessels will guide cargo ships through waters that have been mined. According to UN data, Russia and Turkey jointly account for nearly a third of global wheat supplies, and in 2019, Ukraine accounted for 16% of the world's corn supplies and 42% of sunflower oil.
Still on the foreign scene, Myanmar's military regime has extended its emergency rule until 2023 as the country remains riven by internal fighting following last year's coup. The junta seized power last year after overthrowing Aung San Suu Kyi's democratically elected government, but the military has promised to hold free and fair elections in the future. However, it said it needed more time to stabilize the country, while emergency rule gives it more powers to detain people. Many in Myanmar are skeptical that the military will hold multi-party elections or transfer state power to an elected government. It was gathered that General Min Aung Hlaing regime first extended emergency rule last August, and under the powers granted by the order, he also appointed himself prime minister. He also said the country's electoral system should be reformed by combining the first past the post system, under which Ms. Suu Kyi's National League for Democracy won convincingly in the 2020 election with proportional representation. The army, known as the Tatmadaw, launched the coup after alleging there had been massive voter fraud in the 2020 election, in which the NLD got more than 83% of the vote. But national observers said the voting was largely free and fair. And that ends the midday news. It was edited by Kayode Adebayo. Join us at 3 for the state news. Good afternoon. Ọláwùmí Ọláníyì lórúkọ mi. Àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti ò láǹfààní láti ṣe ìforúkọsílẹ̀ níbi ètò ìforúkọsílẹ̀ àwọn olùdìbò tó ń lọ lọ́wọ́ ti fi èrò wọn hàn lórí ìpọ́npọ́nà yàn tó jù wọ́n rí pẹ̀lú bí àjẹ́lẹ́tò ìdìbò ilẹ̀ yìí ṣe lóhùn ní ìfọ̀jọ́ fún àkókò ìforúkọsílẹ̀ náà. Tètò náà sì ti wá sópin lánàá lásìkò tí wọ́n bá àwọn oníròyìn sọ̀rọ̀ ni wọ́n ṣàpèjúwe bí àjọ INEC ṣe mọ̀pin dé bá ètò ọ̀hún bí ọ̀nà àti fi ètò wọn dùn wọ́n. Àwọn rántí pé ní ìmúrasílẹ̀ fẹ́tọ̀ ìdìbò gbogbogbò ọdún tó ń bọ̀ ní àjọ elétò ìdìbò bẹ̀rẹ̀ ètò ìforúkọsílẹ̀ fáwọn tó ti tó ìbòdì láti oṣù kẹfà ọdún tó kọjá. Tájọ náà sì ní lérò àti mọ̀pin dé bá ètò ọ̀hún lóṣù kẹfà ọdún yìí, àmọ́ tí ẹgbẹ́ àwọn ajàfẹ́tọ̀ ọmọnìyàn lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà bí àjọ náà lọ sí ilé ẹjọ́ gíga ìjọba àpapọ̀ lọ́jọ́ 5 oṣù kẹfà pé kó sún ètò náà síwájú sí i. Nígbà tó ń gbé ìdájọ́ rẹ̀ kalẹ̀ lógúnjọ́ oṣù kẹfà ọdún tá a wà yìí, onídàájọ́ Mobọ́lájí Ọlájùwọ̀n pàṣẹ kí ètò ìforúkọsílẹ̀ àwọn olùdìbò tẹ̀síwájú láti wá tẹ̀lé àṣẹ ilé ẹjọ́. Àjọ INEC sún ètò náà di ọjọ́ 21 oṣù keje, àmọ́ síbẹ̀ ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí ló tún túyáyá jáde láti tún ṣe ìforúkọsílẹ̀ kí pépè tó pin lórí ètò yìí. Àmọ́ ìròyìn tó tẹ̀ wá lọ́wọ́ fi yé ni pé díẹ̀ lára àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí nípínlẹ̀ Niger, Kano, Èkó, Katsina, Benue, Ògùn àti Enugu tó fi mọ́ olú ìlú ilẹ̀ yìí ni kò tí ì ráàyè ṣèforúkọsílẹ̀ wọn tó pè fìdí bá ètò náà. Tájọ INEC sì fi léde pé àsìkò tètò náà fi wá sópin làwọn tó iṣẹ́ náà tìyà làwọn èèyàn sì túbọ̀. Àjọ elétò ìdìbò ní bí àjọ náà ṣe fi léde pé àsìkò tètò náà fi wá sópin làwọn tí ó ti tó ìbòdì ṣètò ń túyáyá jáde. Aṣojú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní Jamaica, arábìnrin di Maren Tanumo ti sọ di mímọ̀ pé orílẹ̀-èdè yìí yóò láǹfààní àti ṣàfihàn ọ̀kan-ò-jọ̀kan àṣà àjogúnbá rẹ̀ nípa eré orí ìtàgé, ewì, ijó ìbílẹ̀ àtàwọn ètò míì ní Jamaica gẹ́gẹ́ bí ara ètò tí wọ́n là kalẹ̀ fún ti ayẹyẹ 60 ọdún tílẹ̀ náà gbòmìnira. Arábìnrin Dame Tanumo ló sọ èyí di mímọ̀ nínú àtẹ̀jáde kan tó fi síta lásìkò tó kópa níbi ètò kan tí wọ́n là kalẹ̀ fún ayẹyẹ náà èyí tó wáyé ní Kingston. Bákan náà ló tún ṣàlàyé pé mínísítà fọ́rọ̀ ilẹ̀ òkèèrè lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ọ̀gbẹ́ni Geoffrey Oyema ni yóò ṣojú ààrẹ Muhammadu Buhari níbi ètò yìí, pẹ̀lú àfikún pé iléeṣẹ́ rẹ̀ ti fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú iléeṣẹ́ tó mójútó ọ̀rọ̀ àṣà
àmúlùdùn àti eré ìdárayá nílẹ̀ Jamaica náà yóò ṣàfihàn ọ̀kan ọ̀jọ̀kan àṣà pẹ̀lú àwọn èèyàn orílẹ̀-èdè yìí níbi àkànṣe ètò kan tí wọ́n gbé kalẹ̀ ní Savile Heritage Park tó wà ní St. Anne Parish. Arábìnrin Dame Tanumo wà tó fi kún ọ̀rọ̀ pé mínísítà fọ́rọ̀ ilẹ̀ òkèèrè náà ni yóò tún ka ọ̀rọ̀ àpilẹ̀kọ níbi ìpàdé àpapọ̀ tó jẹmọ́ àṣà láti fi ṣàmì àyájọ́ 40 ọdún tí àjọṣepọ̀ tó gúnmọ́ ti wà láàrin orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àti Jamaica. Àjọ elétò ìlera lágbàáyé ti sọ pé 8,000 àwọn èwe tọ́jọ́ orí wọn kò ju ọdún 5 lọ ni wọ́n ń gbé àrùn hepatitis B kiri. Èyí jẹyọ nínú àkọsílẹ̀ tí àjọ elétò ìlera lágbàáyé WHO gbé jáde pẹ̀lú àlàyé pé 11,451 ni àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí tí wọ́n ní àrùn náà. Bákan náà làkọsílẹ̀ ọ̀hún fi hàn pé orílẹ̀-èdè 19 tí wọ́n tó 8 nínú 100 àwọn èèyàn ni wọ́n lárùn yìí pẹ̀lú àlàyé pé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ló ní àkọsílẹ̀ tó pọ̀ jùlọ èèyàn tó lárùn náà láwọn orílẹ̀-èdè tó sì jẹ́ pé àwọn náà ń léwájú láàrin àwọn orílẹ̀-èdè tí ó kó àrùn náà nílẹ̀ Áfíríkà. Ẹgbẹ́ àwọn dókítà onímọ̀-ìṣègùn òyìnbó tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ lábẹ́ ìjọba ti sọ pé bí ìjọba bá kọ̀ láti dáhùn sí ìbéèrè àwọn ṣe làwọn yóò gùnlé ìyanṣẹ́lódì lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Alága ẹgbẹ́ àwọn dókítà náà, Dókítà Dáre Ìṣáyà, ní àtẹ̀jáde tó fi síta lópin ìpàdé wọn tó wáyé ní Láfíà nípínlẹ̀ Nasarawa ló ti ní gbèdéke ọ̀sẹ̀ 2 làwọn fún ìjọba láti pèsè ohun tí wọ́n fẹ́ níbi tá a ti rí ọ̀rọ̀ ìdẹ̀rùn àwọn ọmọ ẹgbẹ́ rẹ̀. Bákan náà ni wọ́n tún béèrè fún owó àjẹmọ́nú àti àjẹ́lẹ̀ tí ìjọba jẹ wọ́n lọ́dún 2014, 2015 àti 2016 àti ẹ̀kúnwó owó oṣù wọn tó ti yẹ kí ìjọba àpapọ̀ ṣàmúlò látọdún díẹ̀ sẹ́yìn. Agbẹnusọ fún àjọ náà, Dókítà Yusuf, ṣàlàyé pé ẹgbẹ́ náà yóò tún pàdé lópin ọ̀sẹ̀ 2 tí wọ́n fún ìjọba láti lè mọ ìgbésẹ̀ tó kàn. Ó kéré tán èèyàn 7 ló kú ní ìfọ̀nàfọ̀nṣù lásìkò ìkọlù táwọn agbébọn kan tí wọ́n fura sí gẹ́gẹ́ bí àwọn darandaran ṣe síjọba ìbílẹ̀ Gúúsù Jos ní ìpínlẹ̀ Plateau. Ìwà ìṣekúpani yìí ló wáyé lẹ́yìn ọjọ́ kan táwọn bíi 18 pàdánù ẹ̀mí wọn lásìkò ìkọlù tó wáyé láàrin àwọn jàǹdùkú àtàwọn ikọ̀ ojúlọ́lá kan fi ṣọ́rí ní ìjọba ìbílẹ̀ Wase ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún. Alukoro ẹgbẹ́ àwọn ọ̀dọ́ kan tí wọ́n pè ní Bermud, Ọ̀gbẹ́ni Ruwantengwonkan, ló fìdí èyí múlẹ̀ pẹ̀lú àlàyé pé èèyàn 7 ló gbẹ́mìí mì lágbègbè Dahuda lákòókò táwọn Fúlàní darandaran náà ṣe ìkọlù yìí. Ẹ̀wẹ̀, àwọn aláṣẹ iléeṣẹ́ ètò ààbò ní ìpínlẹ̀ Plateau, nínú èyí tá a ti rí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá àtàwọn ikọ̀ amúṣẹ́yá tó wà nígbọnú ètò ààbò ìpínlẹ̀ náà, kò tí ì fi àtẹ̀jáde kankan síta nípa ìkọlù àti nípa àwọn tó dágbére fáyé náà. Lórí ìròyìn eré ìdárayá, àjọ tó mójútó bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá ní Áfíríkà CAF ti kéde oṣù kẹta ọdún tó ń bọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọjọ́ tí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ kò mẹ́sì ó yọ. Ìdíje ife-ẹ̀yẹ AFCON yóò wáyé fáwọn ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù tí ó lọ ṣojú ilẹ̀ Áfíríkà àti ìgbáradì ṣáájú ìdíje ife-ẹ̀yẹ àgbáyé tí yóò gbérasọ lóṣù kọkànlá sí oṣù kejìlá ọdún tá a wà yìí. Bákan náà làjọ CAF fìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ láàrin orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àti Guinea-Bissau ti di sísún síwájú. Nínú àtẹ̀jáde kan tí àjọ náà fi síta lẹ́yìn tí wọ́n fìdí ẹ̀ múlẹ̀ bí àwọn ti sún ìdíje ife-ẹ̀yẹ Áfíríkà ẹlẹ́ẹ̀kẹrìnlélọ́gbọ̀n tó yẹ kó wáyé ní orílẹ̀-èdè Ivory Coast lóṣù kẹfà ọdún yìí, ọdún 2023 sí oṣù kínní ọdún 2024 lọ̀rọ̀ yìí padà jẹyọ. Nílẹ̀ òkèèrè, ọkọ̀ ojú omi àkọ́kọ́ tó kó oúnjẹ oníhóró láti pápákọ̀ òfurufú Ukraine ti gbéra lábẹ́ àdéhùn tí wọ́n ṣe pẹ̀lú Russia. Àwọn aláṣẹ orílẹ̀-èdè Turkey àti Ukraine sọ pé láfẹ̀mọ́jú òní lọ́kọ̀ ojú omi náà gbéra níbùdó ọkọ̀ ojú omi tó wà ní Odessa. Látòṣù kejì ọdún yìí lórílẹ̀-èdè Russia ti gbàkóso ibùdókọ̀ ojú omi Ukraine, ṣùgbọ́n torílẹ̀-èdè méjèèjì gbà láti jẹ́ kí wọ́n máa fún oúnjẹ ṣọwọ́ sílẹ̀ òkèèrè. Ìrètí wà pé ìgbésẹ̀ yìí yóò fòpin sí ọ̀wọ́n gógó oúnjẹ lágbègbè tọ́wọ́ oúnjẹ yóò sì wálẹ̀. Borílẹ̀-èdè Turkey sọ pé ọkọ̀ ojú omi Sierra Leone tí wọ́n pè ní Axoni yóò kúrò ní Dace
níbùdó ojú omi tó wà ní Tripoli tí ìgbésẹ̀ ti ń wáyé láti lè jẹ́ kí wọ́n tún kó oúnjẹ jáde lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀. Istanbul ní ibùdó tí wọ́n gbé kalẹ̀ láti máa kó oúnjẹ náà sí, tírètí sì fi yé ni pé ọkọ̀ ojú omi náà yóò gúnlẹ̀ lọ́la fún àyẹ̀wò. Akọ̀wé àgbà àjọ ìṣọ̀kan àgbáyé ní ìgbésẹ̀ náà jẹ́ èyí tó wúni lórí, tó sì gbóṣùbà fún ilẹ̀ Turkey fún ipa tó kó nídìí ìdẹ̀rùn àwọn èèyàn. Àwọn ológun ní Myanmar ti sọ pé àwọn sì wà nípò títí ọdún 2023 nítorí ogun abẹ́lé tó ń wáyé lórílẹ̀‐èdè náà nípasẹ̀ ìdìtẹ̀gbàjọba èyí tó ṣẹlẹ̀ lọ́dún tó kọjá. Làwọn ológun gbàjọba lọ́wọ́ Aung San Suu Kyi tí wọ́n dìbò yàn ní Myanmar, táwọn ológun tó gbàjọba sì ṣèlérí láti ṣètò ìdìbò tí yóò kẹ́sẹ̀ járe. Àmọ́ àwọn ológun láwọn nílò àkókò díẹ̀ láti jẹ́ kí nǹkan rọlẹ̀ lórílẹ̀‐èdè náà, tí wọ́n sì ń lo ipò náà láti máa fi àwọn èèyàn sáhàámọ́. Ọ̀pọ̀ àwọn orílẹ̀‐èdè Myanmar ni wọ́n ń wò pé ó yẹ káwọn ológun fààyè gba àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú tí yóò pọ̀ tí èyí tí yóò mú kí wọ́n dìbò yan ìjọba tí yóò wà nípò. A rí gbọ́ pé lóṣù kẹjọ lọ́gágun Mi Aung Hlaing ṣàfikún àkókò tí wọn yóò fi wà nípò, tó sì fúnra rárá rẹ̀ yan olóòtú ìjọba ilẹ̀ náà. Bákan náà ló ní àyípadà gbọ́dọ̀ dé bá ètò ìdìbò ilẹ̀ ọ̀hún nípa ṣíṣe àmúlò òfin ìdìbò tó kọjá èyí tó gbé Suu Kyi wọlé lọ́dún 2020 àti àgbékalẹ̀ òfin tuntun míì. Àwọn ológun ló dìtẹ̀gbàjọba nítorí bí wọ́n ṣe ní kùdìẹ̀kudiẹ wà nínú ìdìbò, ṣùgbọ́n táwọn òǹwòye ìdìbò ní ìdìbò náà lọ nírọ̀wọ́rọsẹ̀. Kò ní jù báyìí lọ lórí ìròyìn ọjọ́ kan rí fún ti àkókò yìí. Olúwarántí Ọ̀jẹ́wùmí lólóòtú. Yókùtù di aago 3 kọjá ìṣẹ́jú 15 nígbà táwọn mú ìròyìn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun wá fún yín. Títí ìgbà náà, ẹ̀yà ṣẹ́ o. I'ma give you one big dirty slap. Jesus is Lord. We colonize Nigeria. Mado. I'm going to discipline you so that you become disciplined. You get me?